So in grade 11, we are going to discuss 6 different topics. The first one is discussing the topics for grade 11. So the very first topic is programming. There we will discuss how to develop computer programs. Given a problem, we will learn how to come up with a solution, and then we will use Pascal programming language to write the program. අපි ප්‍රෝග්‍රෑමින් කියේදී පොතේ ගැටලුවක් දුන්නාම ගැටලුව කොහොමද අපි පරිගණකේ පාවිච්චි කරලා ගැටලුවක් විසඳන තැනට අපි ගෙනියන්නේ, කොහොමද පරිගණක වැඩසටහන නිර්මාණය කරන්න කියන එක අපි කතා කරන පොතේ පළවෙනි ටොපික් එකෙන්. ටිකක් අමාරුම ටොපික් එක සහ ලොකුම ටොපික් එක කියන්න පුළුවන්. වැඩි කාලයක් අපිට ගත කරන්න වෙනවා, because we have to start with looking at flowcharts, pseudocodes, then Pascal programming. So all these three things we have to discuss with examples. විභාගේ අච්චුපත ගතොත් පුතේ බොහොම ටිකයි තියෙන්නේ මේක. නමුත් අපිට ගොඩක් කතා කරන්න වෙනවා මේක තේරුම් ගන්න. ඒක නිසා අපි කලින් පටන් ගන්න එක හොඳයි. Then after finishing programming part, we will have system development life cycle. Basically, we will discuss how we are going to create a new information system. අපි අලුතින් මෘදුකාංග පද්ධතියක් software එකක් නිර්මාණය කරන පියවර ගැන මෙතනදී කතා කරනවා. Basically, we will start looking at how to develop a new information system. අපි උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් පුතාලගේ අපි හිතමු පාසලේ තියෙන පුතාලගේ තොරතුරු පද්ධතිය, පුතාලගේ විස්තර තියෙන තොරතුරු පද්ධතිය අපි පරිගණකගත කරන්න ඕන නම් මොනවද පියවර වෙන්නේ? So what are the steps if you want to computerize the information in your school, right? So things like that we will discuss under there. And you will get the big picture of the steps of creating new information system. Now, after finishing the second topic, we'll move on to third topic. So there we will discuss internet and electronic mail. අපි දෙවෙනි පාඩමෙන් පස්සේ තුන්වෙනි පාඩම විදිහට අන්තර්ජාලය සහ විද්‍යුත් තැපැල් කියන පාඩම් දෙක කතා කරනවා. අන්තර්ජාලය කියන්නේ මොකක්ද සහ ඒකේ ක්‍රියාකාරීත්වය, ඒකේ තියෙන සේවාවන්, ඊළඟට විද්‍යුත් තැපැල සහ ඒකේ භාවිතය කතා කරනවා. So we will look at why we need internet, as well as the contents, what is inside the internet and what is internet, and then the services available with the internet after invention of the internet. And then finally we discuss electronic mail, how to use electronic mail. So those are the things that we will discuss under the third topic. Then comes the very interesting topic, use of multimedia. ඊට පස්සේ අපි බහුමාධ්‍ය තාක්ෂණය එහෙම නැත්නම් multimedia ගැන කතා කරනවා. We will discuss how to work with the digital images, as well as how to create animations, how to edit voice and sounds, as well as how to edit video. So these are the things that we are going to discuss under multimedia. අපි මෙතනදී කතා කරන පුතේ digital image එකක් කොහොමද අපි edit කරන්න කියන එක කතා කරනවා. ඊට පස්සේ animations හදන එක කතා කරනවා. Then we will discuss sound editing and video editing. So these are the things we will discuss under multimedia. And after finishing multimedia part, we will look at how we could use this multimedia for web design. අපි දන්නවා දැන් අන්තර්ජාලය ගැන we will discuss about the internet in third topic. Now after finishing that one, we will look at how we could design web pages. Web page එකක් කොහොමද අපි design කරන්න කියන එක කතා කරනවා fifth topic එකේදී. And we will also learn another programming language called HTML, hypertext markup language. So we call HTML.
වෙබ් අඩවි නිර්මාණය සඳහා මේ HTML තාක්ෂණය කොහොමද පාවිච්චි කරන්න කියන එක කතා කරනවා. We will also look at how we can incorporate multimedia information, like how to add images, how to add videos, and so on. So we will look at so all these under web design using multimedia. Okay, last topic, අන්තිම පාඩම පොතේ අපි කතා කරනවා තොරතුරු සංවේදන තාක්ෂණය සහ සමාජය කියන එක. කොහොමද මේ තොරතුරු සංවේදන තාක්ෂණය සමාජයට එෆෙක්ට් වෙන්නේ, හොඳ පැත්ත මොනවද, නරක පැත්ත මොනවද, මෙන්න මේ දේවල් අපි කතා කරන්න යනවා. So under the last topic we will discuss how information and communication technology and its effects for the society. So we know that when it comes to ICT, there are advantages as well as disadvantages, right? So always, if you take anything, you have a good side of it as well as there's a bad side of it, and we should know the both sides. It's a tool, and we should know how to use it, positively affect your life. අපි ඒක නිසා එක දැනගන්න ඕනේ කොහොමද පාවිච්චි කරන්න කියන එක. Right, now having said that these are the 6 topics, any questions you might have? පොතේ මේ topics 6 තමයි අපි කතා කරන්න යන්නේ 11 පන්තියේදී. පුතාලට මොන හරි තව දැනගන්න දෙයක් තියෙනවද අපි ඊළඟ කොටසට යන්න කලින්? අචිර, ජනනි, ප්‍රමුදි, and Shashini. Do you have anything to discuss? No, sir. අචිර මට කියප් දෙයක් අහුත් නෑ පුතේ. මොන හරි කිව්වද? You don't have anything to discuss? Nothing? Okay. Right. So let's move to the first topic then. එහෙනම් පුතේ ලියා ගන්න programming, that's the main topic. And under that, write down the subtopic as solving problems using computer scale. So let's start the first topic. Let's take down the first topic as programming. And under that, let's take down solving problems using computers. Once you finish taking down, please let me know in the chat. හරිද පුතේ, ලියාගෙන ඉවරනම් කියන්න. We'll move on to the next one. Yes, finished. The main topic is programming and the subtopic is solving problems using computers. අපි ඊළඟ එකට යමුද පුතේ? Finished? Right, okay. So when we talk about the solving problem using computers, given a problem, we are going to learn how to solve that particular problem using computers. අපිට ප්‍රශ්නයක් දුන්නාම අපි ඒක solve කරන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි පුතේ මේකෙදි ඉගෙන ගන්න යන්නේ.
right? එහෙම අපි solve කරන්න යනකොට there are several steps. Let's take down this. ඔක්කොම ලියා ගන්න එපා පොතේ. එකකින් අපි ලියාගමු. Let's take down. There are several steps when solving problems using computers. There are several steps when solving problems using computers. ඉස්සෙල්ලම ලියා ගන්න. There are several steps when solving problems using computers. ඊට පස්සේ යටින් 1 2 3 4 5 6 කියලා ලියාගමු. Let's put 1 problem analysis. පළවෙනි එක ලියාගනිමු. ඊට පස්සේ මම එක විස්තර කරනවා. ඊට පස්සේ දෙවෙනි එක ලියාගමු. පළවෙනි එක ඉස්සෙල්ලා ලියා ගන්න. There are several steps when solving problems using computers. Number 1, problem analysis. Under problem analysis, මේකේ යටතේ ලියා ගන්න. In this step, input, output, and the process. In this step, input, output, and the process are identified for a given problem. පස්සේ මම පොතේ උදාහරණයකින් පැහැදිලි කරනම් මොකද්ද මේකේ වෙන්නේ කියලා. So the first one, problem analysis. In this step, input, output, and the process are identified for a given problem. පොතේ ලියාගෙන ඉවර නම් මට මෙසේජ් එකක් දාන්න chat එකේ. Right, thanks. Second one, 2, building an algorithm. 2, building an algorithm. Right?
Under that එකයට ලියාගමු building an algorithm. An algorithm is a step-by-step procedure. A step-by-step procedure. A step-by-step procedure to solve a problem. To build in an algorithm. An algorithm is a step-by-step procedure to solve a problem. The required steps are identified to solve the given problem. And order them accordingly. An algorithm is a step-by-step procedure to solve a problem. The required steps are identified to solve the given problem and order them accordingly. පුතලා ලියලි වරන මට මැසේජ් එකක් තියන්න chat එකේ. Okay, let's move the third one. 3. Convert the algorithm to a program. Convert the algorithm to a program. Convert the algorithm to a program. එක යටතේ ලියමු. A program is a sequence of instructions. A program is a sequence of instructions. Program is a sequence of instructions. The algorithm is converted. The algorithm is converted into a program by using a suitable programming language. By using a suitable programming
language. The algorithm is converted into a program by using a suitable programming language. Full stop. This process is known as coding. This process is known as coding. This process is known as coding. And the person who is involved in this is known as a coder or a programmer. I will repeat from the beginning. Third one, convert the algorithm to a program. A program is a sequence of instructions. The algorithm is converted into a program by using a suitable programming language. This process is known as coding, and the person who is involved in this is known as a coder or a programmer. Okay. පුතාලා ලීලි වරන මට මැසේජ් එකක් දාන්න chat එකේ. හරිද පුතේ ලියාගෙන ඉවරද? Okay. Fourth one. Identifying errors in a program and correcting them. Identifying errors in a program and correcting them. ඔව් පුතාලා දන්න කවුරු හරි මට කියන්න මේ program එක තියෙන error එකට අපි විශේෂ නමක් පාවිච්චි කරනවා. We are using a special name for that. The errors in a program. ඔව් ප්‍රමුදි අමාෂා identifying errors in a program and correcting them. Oh, මොකක්ද අපි කියන්නේ? ලියගන්න.
Errors in a computer program are known as bugs. We use the term bug. Errors in a computer program are known as bugs. Errors in a computer program are known as bugs, and identifying them and correcting them is known as debugging. Debugging. Errors in a computer program are known as bugs, and identifying them and correcting them is known as debugging. Full stop. එකටම ලියමු. Prepared a set of inputs. Prepared a set of inputs. Prepared a set of inputs. And relevant outputs. And relevant outputs. Prepared a set of inputs and relevant outputs. වරහන් ඇතුළේ පොතේ ලියා ගන්න ටෙස්ට් ඩේටා කියලා. මේ ඉන්පුට්ස් සහ අවුට්පුට්ස් මේ මට පොදුවේ අපි කියනවා ටෙස්ට් ඩේටා කියලා. ඒ කියන්නේ අපි එරර්ස් අඳුර ගන්න ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ලිව්වට පස්සේ අපි දන්න ඉන්පුට්ස් වලට අවුට්පුට් හරිද කියලා බලනවා. දැන් සංඛ්‍යා දෙකක් එකතු කරනවා නම් අපි දන්න සංඛ්‍යා දෙකක් දීලා ඒ නිවැරදි පිළිතුර ලැබෙනවද කියලා බලනවා. මේකට අපි පොදුවේ කියනවා ටෙස්ට් ඩේටා කියලා. මේ ඉන්පුට් අවුට්පුට් සෙට් එකට අපි කියනවා ටෙස්ට් ඩේටා කියලා. එහෙනම් වරහන් ඇතුළේ ලියාගන්න ටෙස්ට් ඩේටා. Prepared a set of inputs and relevant outputs within brackets test data are used to verify the inputs and the outputs. Are used to verify the inputs and the outputs. This is known as testing. This is known as testing. So I'll start from the beginning. Fourth one, identifying errors in a program and correcting them. Errors in a computer program are known as bugs,
and identifying them and correcting them is known as debugging. Prepared a set of inputs and relevant outputs within bracket test data are used to verify the inputs and the outputs. This is known as testing. උතරලි ඉවරනම් මට chat එකේ කියවන්න. Okay, thanks, Pramudi. Let's move to the next one, last one. After finishing that, I will explain from the beginning. The fifth step, running the program. Number 5, running the program. Let's write down. Corrected program can be run. Corrected program can be run by providing real inputs and getting the output. Full stop. Corrected program can be run by providing real inputs and getting the output. This is known as execution. Execution. E-X-E-C-U-T-I-O-N. This is known as execution. This is known as execution, where computer performs the instruction of the program. This is known as execution, where computer performs the instruction of the program. Full stop. Running the program. Corrected program can be run by providing real inputs and getting the output. Full stop. This is known as execution, where computer performs the instruction of the program. පුතාලා ලියාගෙන ඉවර නම් මට කියන්න.
හරිද පුතේ ලියාගෙන ඉවර නම් කියන්න. right thanks. okay දැන් අපි මේ කතා කරේ problem එකක් දුන්නාම කොහොමද computer එක පාවිච්චි කරලා අපි විසඳන්නේ කියලා. So we were discussing what are the steps we have when we are solving problem using computers. The first one we call problem analysis. Given a problem, we will identify what are the inputs, what are the outputs, and how to process it. අපි උදාහරණයක් විදිහට ගමු සංඛ්‍යා දෙකක් එකතු කරනවා නම් පුතේ ඉන්පුට් එක වෙන්නේ සංඛ්‍යා දෙක. output එක වෙන්නේ සංඛ්‍යා දෙක එකතුව. So the total of the two numbers. The process එක වෙන්නේ කොහොමද numbers දෙකක් දුන්නාම එකතුව හොයන්නේ. So you have to just add them up. So this is called problem analysis. So the very first step we identify, given a problem, we identify what are the inputs, what are the outputs, and the process. So this is known as problem analysis. Once you identify the problem analysis, you have to building an algorithm. ඒ කියන්නේ දැන් මේක සරල එකට නම් අපිට අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. දැන් සංඛ්‍යා දෙක එකතු කරනවා නම් අපි දන්න සංඛ්‍යා දෙක අරගෙන මේ දෙක එකට එකතු කරනවා. But when it comes to a complex algorithm, let's say like you are building a robot to do something. අපි හිතමු තේ ටිකක් උණු කරන්න කියලා දෙනවා කියලා අපි. හරි. ඒක රොබෝ කෙනෙකුට නම් කියන්නේ පුතාට මතක තියන්න හැම පියවරක්ම හරි පිළිවෙලට කියන්න ඕන. වතුර ගන්නෙ කොහොමද? වතුර එක මොන භාජනයටද ගන්නෙ? කොච්චර වතුර ගන්නවද? නේද? වතුර අපි බොයිල් කරන්න ඕනේ. කොච්චර උෂ්ණත්වයකට බොයිල් කරන්න ඕනද? මේ හැම පියවරක්ම දෙන්න ඕන. මේක ලේසි දෙයක් නෙමෙයි. So we have to build what we call the algorithm. So the term algorithm we use to say step by step procedure. Are detailed steps by steps දෙනවට අපි කියනවා algorithm එකක් ගොඩනගනවා. So this is the most difficult one. අනේ පුතාලා ඉස්සරහට දැනගනිවි ප්‍රශ්නයක් දුන්නාම එක solve කරන step එක හරි වැදගත්. හරි? දැන් උදාහරණයක් කේක් එකක් හදනවා නම් ඒ යම් ingredients ටිකක් තියෙනවා. ඒක දෙන්න ඕන පිළිවෙලක් තියෙනවා. යම් කාලයක් තියෙනවා. වෙනසක් වුණොත් අපිට කේක් නෙමෙයි කන්න වෙන්නේ. ඒ වගේ so it's very important the steps. So identifying these steps is known as a building an algorithm. That's the second step. Now once you have the algorithm, then you are going to code it. Code it කියලා කියන්නේ අපි මොන හරි will use a computer programming language and we'll code type කරනවා. දැන් පුතාලා කියනවා Pascal වලින් තමයි අපි මේක ඉගෙන ගන්න යන්නේ. දැන් මුල් පාඩම් කොටසේදී අපි මේ algorithm හදන හැටි හිම ඉගෙනගෙන then we are going to use Pascal to program it. හරි? අපි එකෙන් එක type කරලා මේක මේවා කරනවා. දැන් එහෙම කරන අයට අපි අද වෙනකොට කියනවා මේ coder එහෙම නැත්නම් programmer එහෙම නැත්නම් තව ලස්සන නමක් දුන්නොත් software engineer කියලා කියන්නත් පුළුවන්. Right. If you are developing very complex software module, then a person who is actually developing can be considered as an engineer, a software engineer, right? So that's the conversion. Fourth one, identifying errors in the program and correcting them. So I told you we use a special term, bug, to represent the errors in a program. අපි මොන හරි වැරද්දක් කරොත් ඒ වැරද්දට අපි කියන බග් එකක් කියලා. මේක ඉතිහාස කතාවක් තියෙනවා පුතාලා බග් ඉන්න කම්පියුටර් ප්‍රෝග්‍රෑම් කියලා ගැහුවොත් ඉන්ටර්නෙට් එකේ ඔයාලට හම්බෙයි. අතරම බග් කෙනෙක් ඉඳලා තමයි නම ආවේ. හරි? So bug is the errors in the program. To solve this, or identifying the errors and removing, we call debugging. අපි debug කරනවා කියලා කියනවා. That means you are identify particular error and correcting. The whole procedure is known as debugging. දැන් program එක වැඩ කරනවා. අපි test data එකතු කරලා දන්න input වලට දන්න output එනවද කියලා බලලා then we will run the program. So the last step is running the program, execution. Program එක run කරනකොට අපි කියනවා execution කියලා. Right. So I hope this is enough. So let's move on to the next one. අපි පළවෙනි exercise එක කරමු example එක. මම මේකෙදි පියවර දෙන්නම්. ඊට පස්සේ ඒක ඔයාලා තනියම කරන්න ඕනේ. Right? මුලින්ම ලියා ගන්න example 1.
Identify input, output, and the process for adding two numbers and then develop a suitable algorithm. Identify input, output, and the process for adding two numbers and then develop a suitable algorithm. පොතල ප්‍රශ්න ලියාගෙන ඉවරනම් මට chat එකේ පොඩි message එකක් දාන්න, then I can proceed. Okay. හරි. මම මේක කරන හැටි මුලින්ම පුතාලට කියලා දෙනම්. පුතාලා ඊළඟ ටික තනියම කරන්න ඕන. හරි? So let's start. Okay, let's identify what are the input, output, and the process. Right. මට මොනවද කියන්නේ මේකේ තියෙන input? So what are the inputs here? Oh, කවුරුහරි පුතෙක් කියන්න මට what are the inputs we have here? Adding two numbers කියලා දුන්නාම. What are the inputs? Oh, Janani? The numbers. Good. මම ඒක numbers කියනව වෙනුවට මම එක නම් කරනවා. පළවෙනි සංඛ්‍යාවට මම කියනවා first number. හරිනේ? ප්‍රශ්නයක් නැහැ. සංඛ්‍යා දෙකක් ඉන්නේ. දෙවෙනි සංඛ්‍යාවට මම කියනවා second number කියලා. හරි. ඔන්න අපි input එක අඳුරගත්තා. right. output එක කවුරු හරි මට කියන්න මොකක්ද output එක එහෙනම්? අපි සංඛ්‍යා දෙක කිව්වා first number and the second number. සංඛ්‍යා දෙක වෙන වෙනම අඳුරගත්තා. What is the output? Achira? Yes, the sum, the total of the numbers. The total of the numbers. Right? So given the first number and second number, how do you find the total of the numbers? That is we call process. Oh, process එක වෙන්න ඕන මොකක්ද එහෙනම්? Achira, how do you identify? Given two numbers, we want to find out the total of the numbers. What do you do? Amasha? Shashini? Yes, add what? Yes, you have to add, as Amasha said, you have to add first number and the second number. Right. So that's easy. So I can write it like this. First number plus second number. නැත්නම් වචනෙන් ලියන්නත් පුළුවන්. Add the first number and the second number කියලා ලියන්නත් පුළුවන්. මම මේ විදිහට ලියනවා. So this is how we identify the inputs, process, and the output. හරි? මේක ලියා ගන්නකො. So this is the input, output, and the process.
So the input is the first number and the second number. Process is the adding first number and the second number. Output is the total of the numbers. Okay. Putala lili varna mata message jaga dani chat එකේ. I will start the next one then. Okay, next one we need to there are two parts in the question. You identify input, output and the process, and then you have to develop the algorithm. Okay, මේ algorithm කියන එක අපි බලමු කොහොමද develop කරන්නේ. So let's build the algorithm. Algorithm කියලා කියන්නේ a step by step procedure to find the solution. හරි? අපි පියවරෙන් පියවර කියන්න කොහොමද මේක solve කරන්නේ කියලා. දැන් අපි දැනට දන්නවා input කියන්නේ සංඛ්‍යා දෙකක්, output කියන්නේ දෙකේ එකතුව, the total of the numbers. The process is adding first number and the second number together, right? So these are the three things: input, output and the process. එහෙනම් පියවරින් පියවර ලියමු. So let's see how to do. What is the first step? පළවෙනි කියන්නේ මම ලියන 1 2 3 4 අපි කියලා දාමු. What is the first one? Oh, the first step is අපි මේ සංඛ්‍යා දෙක ගන්න ඕනේ, එහෙම නේද? We have to get the first number and the second number. මම දෙක වෙන් කරලා ලියනවා. මේ ගන්නවා කියන එකට I'm going to use the term input. So I'm going to say input first number. Input first number. හරිනේ? එහෙනම් මම ඉස්සෙල්ලාම පළවෙනි සංඛ්‍යාව ඉල්ල ගන්න. What is the second step then? Oh, ජනනි කියන්නේ. What is the second step? Oh, Janani, what is the second step? You get the first number and then you have to get the second number. So we can say input second number. Third step. Achira. ඊළඟ පියවරෙන් මොකද කරන්නේ? පළවෙනි සංඛ්‍යාව ගත්ත, දෙවෙනි සංඛ්‍යාව ගත්ත. දැන් මොකද කරන්න ඕන? What should I do now? Pramudi, we have to add first number and the second number. මම මේක චුට්ටක් වෙනස් කරලා ලියනවා. We have to write first number plus second number, but මේ උත්තරේ ලියනවා මම තාම එක දාලා ඒකට හේතුවක් තියෙනවා. So let me say like this. Total equals first number plus second number. First number and the second number, right? Api පළවෙනි සංඛ්‍යාව ගත්තා, we got the first number, then we get the second number,
Then we'll add these two numbers and then we store the answer in the total. අපි total එකට ගන්නවා මේ දෙක එකතු කියලා. What is the final one? Amasha? Yes, last one. We have to output, right? I'm going to say print total. So here is we call the algorithm. So I told you algorithm is a step by step to solve the problem. So in that particular case, first we'll get the numbers, that is input first number and input second number. Then we calculate the total by adding first number and the second number. And fourth one will output the result. So that means we print the total. Okay, පුතාලට තේරුණාද? තේරුණා නම් හැමෝම yes කියලා chat එකේ type කරන්න. තේරුණ නැත්නම් no කියන්න. Okay, I got yes from Janani, Pramodi, Amasha. Achira. Achira, are you there? Okay, thanks. එහෙනම් මං හිතන්නේ දෙවෙනි එක ඔයගොල්ලන්ට තනියම කරන්න පුළුවන්. Let's go to the next one. Right? So let's move to the next one. මට chat එකේ එවන්න බලන්න උත්තර දෙක. ඉස්සෙල්ලාම input output process මොකක්ද කියලා කියන්නේ. ඊට පස්සේ algorithm එක මට එවන්න.
ඔව් පුතේ කවුරුත් මට එව්වේ නෑනේ උත්තර. ඔව් ඔව් ප්‍රබුද්ධි මට උත්තර එවලා තියෙනවා. Input length width of the rectangle. Good. Yes. So let's start with the input. So what should be the input? Yes, what is input? Yes, we can say length, width of the rectangle. Yes, that is what Amasha says, length or breadth. Yes, in my case I'm going to say width. It's okay, length and breadth is fine. Then what is the output? The area of the rectangle, the area of the rectangle. That's also good. I got the answer from Chanani. And what is the process? What is the process? We know that how to find the area. We know that area should be the multiplication of length and width, or length and breadth, whatever you have taken the two values. So in my case, it's length and width. So that's the process. So you multiply length and width together. Yes, Pramod, the algorithm is given to me. Good. First one is okay, input length, then input width. Yes. Then the third step is area. And then finally, you can just say print.
You can say print area, right? So in that way it's very shorter, and this is exactly what we are going to learn in pseudocode. Achira, can you send me the algorithm? Janani, how about you? Can you send me the algorithm? Okay, good. Janani's answer is correct. So let's start. So let's start with algorithm. The first step, we know we have to get length and width. So I'm going to just say simply input length. That's the first step. We got the length of the rectangle. Second step, we will get the width or breadth. Third one, then we calculate the area by multiplying these two together. So we'll multiply length by width. And finally, we can say print area. That's all, right? Simply, we have 4 steps. So you see that this is not that difficult for very simple problems like this. But if you look at for a complex problem, this is very, very difficult. The most difficult part when it's come to programming is come up with algorithm. Api programs ලියන්න යද්දී පුතාලා ඉස්සරහට ඉගෙන ගනිද්දී you will realize the most difficult part is developing algorithms. Okay, so if you finish this one, taking down this, let me know. I'll proceed to the next one.
Achira, finished? Let me know. Amasha, both of you, can you confirm that whether you have taken down the answers so that I can move to the next one? Okay, so let's move to the next one there. So now we realize that the most difficult part is developing algorithms. So let's have a subtopic. Let's take down developing algorithms. Let's write down under this. There are different ways to represent algorithms. There are different ways to represent algorithms. There are different ways to represent algorithms, such as flowcharts, and pseudocodes. There are different ways to represent algorithms such as flowcharts and pseudocodes. Pseudocodes. So flowcharts here means graphical representation. So that is what we are going to discuss today. And pseudocodes means how we have written algorithms earlier, like you use simple English to write algorithms. But your level, we start with flowchart because it's a graphical representation and it's easy for us to understand the algorithm. So I think the graphical gives you more flexibility to understand the algorithm. So we'll start with flowcharts. So there are different ways to represent algorithms such as flowcharts and pseudocodes. Full stop. ඒකටම ලියමු. Flowcharts and pseudocodes. Flowcharts and pseudocodes. Flowcharts and pseudocodes can be used to develop flowcharts and pseudocodes can be used to develop algorithms to represent the order of executing instructions. To represent the order of executing instructions. There are different ways to represent algorithms such as flowcharts and pseudocodes.
Flowcharts and pseudocodes can be used to develop algorithms to represent the order of executing instructions. Okay, so let's first start with flowcharts. So let's move on flowcharts. තාම මේ ටේබල් එක ඇඳ ගන්න එපා පුතේ. ටේබල් එක ඇඳ ගන්න කලින් අනුමාතෘකාවක් විදිහට ලියා ගන්න flowcharts කියලා. ඒකේ යටතේ මම පේලියක් ලියලා අපි මේ ටේබල් එක ඇඳගමු. flowcharts කියන මාතෘකාව ලියලා ඉවරද පුතාලා? Right. Liver nang iki atate liyanna. Under that, flowcharts can be used to represent flowcharts can be used to represent flowcharts can be used to represent steps of an algorithm flowcharts can be used to represent steps of an algorithm by using the following graphical symbols. By using the following graphical symbols. By using the following graphical symbols. හරිද පුතර ලියලා ඉවර නම් ඊට පස්සේ ටේබල් එක ඇඳගමු කොටස් තුනකට වෙන් කරගන්න සිම්බල් එක ඇඳගමු පුතේ මම මේක එක්සැම්පල් එකකින් කියන හරියට මඳින්නේ කොහොමද කියලා දැනට මෙතන සර්කල් භාග දෙකක් රෙක්ටැන්ගල් එක එකතු කරා වගේ හැඩයක් තමයි එන්නේ start and stop කියන එක දක්වන්න ඊට පස්සේ සමාන්තර රාශියක් parallelogram මේ හැඩය අපි පාවිච්චි කරනවා input and output දෙකම represent කරන්න. So we will use these symbols to represent both input and output. Then we will use rectangle block to represent processors. Processors පෙන්වන්න අපි rectangle block එක පාවිච්චි කරනවා. Then we will use diamond shape block for the decision. Diamond shape block for the decision. Then we have arrows for the flow direction and the circle for the connectors. පුතාලා ලියලා ඉවරලා මට chat එකේ කියන්න මම then I'll proceed.
පොතල ලියලා ඉවරලා ආමාශම කියලා තියෙන ඉවරයි කියලා පොතේ අනික් අයත් මට බලලා කියන්න. Move to the next one. Let's start with the first one. Draw a flowchart to add two numbers. අපි flowchart එකක් අඳිමු පොතේ numbers දෙකක් add කරන්න. Let's take down this.
Okay, let's draw this. Let me use the whiteboard. So flowchart. First, we start. We have to start saying start, right? So first step, we know that it's start. I will first type the letters. So this is indicate the first one. I will draw this. Then we have to input the first number. Then we have to enter the second number. Then we know that we have to calculate the total. Print total. So we know that the next one is print total. And finally, we have the end. Right? So these are the steps. You start with, when you look at the algorithms that we have discussed earlier, we have additional 2 steps. When you come to flowchart, you have start and end. So let's draw the symbols now. So first of all, we have to have the start symbol. So I'm using mouse, so it will not be that good. So, but I hope you can write. And then these are the input. That is parallelograms we have to draw. And then we have second number. Again, this is input and output. So this is the shape we have to use. And then this is a process. We have to use rectangle shape. And then we have print total. Again, parallelogram. Finally, we have end. We have end. So the similar to the previous one. The start and end should be the same. The next one is we need to connect. We have 4 flow lines. We have to connect. So let's start with this. You start, then you input the first number. After finishing that, you will get the second number. Then after finishing that, you calculate the total. And once you get the total, you print the total. And finally,
you will end, right? Here are the steps. So we use different symbols here. Now, for example, start and end, we have the same symbol, and inputs and outputs, we use the same symbol. The process, we have a different one, right? So this is called flowchart. Okay, so let's take down, and once you finish, please let me know. තෙලියාගෙන ඉවර නම් මට කියන්න.